NADIE, ni tus enemigos más atentos, ni tus amigos más cercanos, sospechan del arma más poderosa que puedes usar, el silencio, mientras otros hablan sin parar, tú aprendes, mientras ellos presumen, tú construyes. Mientras si agatan competition, do por atención, tú te fortaleces invisible, el silencio, no es ausencia, es estrategia, es control, es poder puro, concentrado, sin distracciones, antes de continuar. Del me gusta a este video ahora mismo si estás listo para descubrir lo que nadie te enseña. Comenta abajo una frase motivadora que solo los que usan el silencio como arma podrían entender. Escríbela 3 veces. Regresala a tu mente, grabala en tu alma. Este video no es solo una charla más, es una guía secreta, una fórmula silenciosa de poder, una inyección de estrategia mental que transformará la forma en que hablas. Y más importante, la forma en que calas. Hoy vas a aprender cómo el silencio no es debilidad, sino fuerza pura. Cómo puede hacer que otros te temen, te respeten o te necesiten, sin que digas una sola palabra. Como los verdaderos líderes, los estrategias silenciosos, dominan el yugo de la vida sin que nadie los ve venir. Bienvenido a Motivación Blessing, el único canal donde el crecimiento personal se mezcla con psicología oscura, motivación cruda y estrategias de éxito que no te enseñan en la escuela. Lo que estás a punto de escuchar no es popular, pero es lo que usan los que ganan sin ruido. Suscríbete si aún no lo has hecho, y ahora sí, prepárate, vamos a comenzar con la primera revelación, el silencio como lenguaje de los sabios. Listo para que te entregue la sección 2, el silencio como lenguaje de los sabios. You said, yes, ChatGPT said, perfecto. Aquí tienes la sección 2, el silencio como lenguaje de los sabios, con tono intrigante, filosófico y poderoso, tal como corresponde al estilo de Motivación Blessing. Sección 2, el silencio como lenguaje de los sabios. Piensa en esto. Los hombres y mujeres más sabios de la historia no eran los que más hablaban, eran los que más escuchaban, los que hablaban poco. Pero cuando lo hacían, el mundo se detenía. Leonardo da Vinci observaba durante días antes de pronunciar una sola idea. Nikola Tesla vivía en silencio, creando revoluciones en su mente. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en privado pensamientos que hoy rigen filosofías de poder personal, en absoluto silencio. ¿Crees que fue casualidad? No lo fue. El silencio es el idioma de los visionarios, de los que no necesitan ruido para avanzar, de los que siembran ideas en tierra fértil, lejos del eco superficial. La gente superficial grita, los poderosos observan, por quien cala escucha mejor, quien escucha comprende más, y quien comprende puede controlar. El silencio no es una pausa, es una preparación. Una acumulación de energía mental, de poder espiritual, de claridad. Y escucha esto con atención. Cuanto más fuerte es tu visión, menos necesitas hablar de ella. Porque los quienes en silencio tienen un eco 1000 veces más poderoso que las palabras gritadas. En el silencio se construyen imperios, se planifican guerras, se conquistan mentes, se transforma el alma. Pasa este video solo si vas a escribir otra frase poderosa en los comentarios. Escríbela ahora. Elige una que te representa como un sabio en construcción. Los sabios no discuten en voz alta. Dominaron el arte de usar el silencio como escudo y como espada. En la siguiente sección vamos a ir más profundo.
Ti revelar como el silencio activa un mecanismo psicológico oscuro que genera respeto, atracción o incluso miedo, preparat, porque lo que vin no es teoría, es manipulación pura. Continuamos con la sección 3, Psicología Oscura porque el silencio domina las mentes. You said, yes, ChatGPT said, excellent. Aquitines la sección 3, Psicología Oscura porque el silencio domina las mentes, con un enfoque intenso, revelador y cargado de principios psicológicos oscuros, perfectamente adaptado a tu canal Motivación Blessing. Psicología Oscura porque el silencio domina las mentes. Sabías que el cerebro humano tiene una reacción automática cuando alguien guarda silencio, en el momento menos esperado, es una reacción profunda, instintiva, porque el silencio activa lo desconocido. Y lo desconocido activa el miedo, el respeto o la atracción. En psicología, esto se llama vacío interpretativo. Cuando alguien guarda silencio, la mente del otro completa el vacío con suposiciones. Y hay este el truco, quien guarda silencio, tiene el poder de controlar la narrativa interna de los demás. Cuando tú no explicas, el otro imagina. Cuando tú no reaccionas, el otro se inquieta. Cuando tú no justificas, el otro empieza a respetar. O temer, el silencio convierte a quien lo manja en un enigma. Y tu enigma genera magnetismo. Has notado que las personas más interesantes, más enigmáticas, hablan poco, porque entienden que la intriga es un arma más poderosa que cualquier discurso. En Psicología Oscura, esto se conoce como dominancia pasiva. No necesitas gritar ni mandar, solo necesitas controlar lo único que los demás no soportan, el silencio incómodo. El que domina el silencio, domina el ritmo de la conversación. El que domina el ritmo, controla la atención. Y el que controla la atención, controla la mente. Observa a los verdaderos manipuladores sociales, los líderes silenciosos. No son los más ruidosos, son los que saben cuando calar para provocar. Recuerda, el silencio es más amenazante que una amenaza. Hazlo ahora. Comenta otra frase con esta energía. Mi silencio no es vacío, es estrategia. Escríbelo 3 veces. Y deja que penetre tu mentalidad en la siguiente sección. Vamos a separar a los amateurs de los reels. Te voy a mostrar cómo los verdaderos exitosos actúan sin ruido, y cómo tú puedes empezar a moverte en silencio. Y golpear sin que te ven venir, la motivación ruidosa está sobrevalorada, lo que mueve al mundo es el éxito silencioso. Avanzamos con la sección 4, Motivación silenciosa como los verdaderos exitosos actúan sin ruido. Motivación silenciosa como los verdaderos exitosos actúan sin ruido. Confusa narrativa. Principios sólidos y un enfoque alineado a la identidad de tu canal Motivación Blessing. Motivación silenciosa como los verdaderos exitosos actúan sin ruido. ¿Alguna vez has visto a un verdadero milenario presumiendo billets en Instagram? No. Los verdaderos millonarios no muestran, no explican, se mueven en silencio. La motivación real no es ruido, no necesita aplausos, ni testigos, ni validación. Porque el éxito real no se grita, se ejecuta. El que necesita contar al mundo lo que está haciendo. Todavía no ha construido nada. El que ya está en el yugo grande. Está demasiado ocupado ganando en silencio. ¿Sabes por qué? Porque hablar antes de tiempo debilita.
Por contar tus planes alimenta las dudas ajenas. Por explicar cada paso contamina tu proceso. La motivación más pura, más cruda, más intensa. Nes cuando nadie te ve. Cuando estás tú solo con tu meta, con tus errores, con tus noches sin dormir. El silencio no es aislamiento, es enfoque, es energía sin distracción, quieres resultados extraordinarios. Deja de contar, empieza a construir, deja de buscar que te entiendan, los que realmente lo hacen primero, y explican después, si quieren, la mayoría quiere motivarse con música, gritos, frases virales. Pero el verdadero impulso está en el silencio brutal de una madrugada trabajando mientras todos duermen. Esa es la motivación silenciosa, nadie la ve, nadie la aplaude, pero cuando llega, rompe el mundo en dos. Porque cuando tu progreso es silencioso, tu éxito suena como un trueno, fire comenta ahora, mi éxito hará todo el ruido que yo decido calar. Escríbelo 3 veces, lilo, sin su poder, hazlo tuyo. Why prepare it, porque lo que viene es una bomba. En la próxima sección te mostrar las estrategias de éxito ocultas que usan empresarios genios, artistas y líderes para crear imperios en la sombra, lo que nadie ve, pero lo cambia todo. Estrategias de éxito ocultas lo que nadie ve, pero que transforma todo. Excelente. Aquí tienes la sección 5. Estrategias de éxito ocultas lo que nadie ve, pero que transforma todo, diseñada para impactar, enseñar y activar una mentalidad estratégica profunda, ideal para motivation blessing. Estrategias de éxito ocultas lo que nadie ve, pero que transforma todo un jugo. Que los exitosos jugan. Y es jugo no se ve en redes sociales, no se enseña en escuelas, no se presume en fiestas, es jugo, es el del silencio estratégico, es el arte de construir sin ser detectado, de crecer por debajo del radar, de acumular poder sin provocar sospechas. Los verdaderos estrategias saben una cosa, la visibilidad prematura mata el crecimiento. Cuando muestras demasiado, despiertas competencia. Cuando hablas antes de tiempo, entregas tu ventaja. Cuando explicas tus sueños, dejas que otros los envenenen. Por eso los que jugan en serio, los que de verdad ganan, operan en modo sigiloso. Steve Jobs desapareció durante meses antes de mostrar al mundo una idea. Warren Buffett lee en silencio más de 6 horas al día. Los grandes inversionistas no cuentan en que están metidos. Hasta que ya ganarán millones. Porque las estrategias de éxito ocultas no buscan likes. Buscan libertad. La gente normal quiere reconocimiento. La gente extraordinaria quiere control. Y el silencio te da ambos, pero en el orden correcto. Primero controlas tu proceso, después dominas los resultados. Y por último, si te da la gana, hablas haz esto a partir de hoy, no cuentes tus planes, no expliques tus decisions, no justifiques tus límites, solo actúa, y que el mundo ve los resultados, cuando sea demasiado tarde para frenar. Fire comenta ahora si estás listo para jugar el jugo invisible. Crece en silencio, y cuando hable, ya era demasiado tarde para ignorar. Escríbelo 3 veces, y compartilo con quien necesita aprender a calar. Para poder ganar, en la siguiente sección vamos a entrar en lo más peligroso. Te voy a enseñar cómo usar el silencio como arma psicológica en conversaciones, manipulación elegante, dominio invisible, poder mental real,
continuamos con la sección 6. Como usar el silencio como arma psicológica en conversations, you said. Yes, perfecto. Ahora viene una de las secciones más poderosas y oscuras. Aquí tienes la como usar el silencio como arma psicológica en conversación. Escucha esto con atención. El silencio usado con inteligencia es más letal que cualquier argumento. Puede convertir una conversación en una guerra o en una rendición to do. Sin levantar la voz, quieres dominar una conversación. Aprende cuando calar. No es calar por timidez, es calar por dominio. La mayoría de la gente habla para llenar el vacío. Pero el que aprende a dejar el vacío, controla el escenario. Aquí van tres técnicas brutales de manipulación psicológica silenciosa. Técnica 1. La pausa prolongada antes de responder alguien te hace una pregunta directa. 2. No respondes de inmediato. Haces una pausa de 5, 10, incluso 15 segundos. Es silencio genera incomodidad. El otro empieza a hablar más, a justificarse, a revelar más de lo que quería. El que habla más pierde poder. El que escucha en silencio dirige la danza. Técnica 2. El silencio como castigo emocional. Alguien intenta manipularte. Te lanza un comentario pasivo-agresivo. Espera una reacción tuya. Tú no le das nada. Lo miras, sonríes y guardas silencio. Es vacío lo consume por dentro. Porque su ataque no obtuvo gasolina. Aprenden rápido, no se juga con quien no reacciona. Técnica 3. El silencio después de una afirmación fuerte dices algo impactante. Algo que cambia la dinámica de poder. Y en vez de seguir hablando, te callas, los dejas procesar. Dejas que tu frase resuene, sin debilitarla con palabras innecesarias. El silencio es el subrayado más poderoso que existe. Recuerda, el silencio tensa la cuida. El silencio amplifica tu presencia. El silencio hace que los demás se proyecten y se revelan. Tú no tienes que hablar para demostrar inteligencia. Tienes que saber cuando guardar silencio. Para que tu poder se sienta, firmemente ahora, aprendí a hablar con mis silencios, y eso lo cambio to do, 3 veces, escríbelo con intención, porque lo estás grabando en tu subconsciente, lo que viene ahora es aún más peligroso. Vamos a romper una creencia limitante. Te voy a demostrar por qué nunca debes explicar tus decisiones. Y como eso puede convertir en una figura imposible de ignorar.